Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. After contaminating the water in Matwe, effects of the petrol leak in Dabolim now felt uphill. Trenches dug to excess pipes left open for days, leaving shops out of business. Centre imposes ban on onion exports until March next year amid concerns of soaring prices. Chances of rain until the 11th according to IMD forecasts. Showers likely to be brief and scattered. And now for the news in detail. After contaminating the water in Matwe Dabolim, the petrol leak in Dabolim has now begun affecting shops uphill. With rampant digging to find the leak, shopkeepers have complained that trenches have been left open for days now, leading to a complete loss in business. Here's Hiru Mahale with the full story. माटवे दाबोलीम हांगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळ्ळ्या उपरांत माटवे दाबोलीम ह्या विलेजर्सांक जायतो प्रॉब्लम जातालोच, पूण आतां हो प्रॉब्लम दाबोली वयर सांकवाळ ह्या भागांतूय जावपाक लागलो, कित्याक फूल स्ट्रेच अप टू जे दाबोलीम जंक्शन टू MS कॉलेज हो स्ट्रेच फूल खणलेलो आसा आनी हेच खातीर ह्या एरियेन जे लोक रावता तांकां जायतो त्रास जावपाक लागलो आसा. आनी ह्या स्ट्रेचाक जे शॉपां आहा जावं रेजिडन्स एरिया आहा ह्या एरियेन खणल्या कारणान हांकां जो बिजनसाक रेजिडन्स एरिया हांकां जे वयपाक येवपाक वाट आसली ती बंद जाल्ली आसा आनी जे बिजनस आहा हे ठप्प जाल्ले आसा, तांकां बिजनस जायना आनी तांकां भंय आहा की हांगा खंय तरी सेफ्टी मेजर्स खंय तरी कमी पडले आसा. तेंचे देगेक जी बोरवेल आसल्यो ते खंय तरी फाटल्या दिसांनी कंटेमिनेट जाल्ल्यो. सो ह्याच्या खातीर सगळे प्रश्न उपस्थित जाल्ले आसा आनी तेंची मागणी आहा की हे जे खणून दवरला ते खंय तरी तेंच्यांनी सारकें फिलिंग करचें आनी बंद करचें बेगीनच्या बेगीन आनी तांकां जो बिजनस आनी तेजी पाथ वे जी आहा ही खंय तरी ओपन करून दिवची, जेणे करून तांकां एक लायफ जी सुरळीत जावची. आनी ही जी स म्हयन्यांनी जी हांगा खणून दवरतात ते खातीर लायफ टायमा खातीर वन टायम एक सेफ्टी सिक्युरिटी आनी प्रिकॉशन मेजर्स घेवची अशी तांची मागणी आहा. पायपलायन लिकेज जाल्ल्या कारणान बोरिंग वेलांनी उदी केलें लास्ट 2 वर्सां पयलू आनी लोकांक त्या ग्रेवा रेसिडेंशियल लोकांक भरपूर सफर जावचें पडलें, कारण तांकां टॅप वॉटर नासलें. बोरिंग वेलाचे ते यूज करताले उदीक. ते आतां झेडाय तेल जर इतके प्रॉफीट करता जाल्यार ते सेफ्टी कित्याक ठेयना, ते प्रॉफीट करता आनी लोक कित्याक सफर जावपाचे. एवरी टायम पीपल आर सफरींग. आतां हें फोडून ठेयल्लें आहा, जवळ जवळ ते 3 दीस जाले फोडून ठेयलेले. तेंचे भाड्याचे बिजनेस ठप्प जाला. 20-20 हजार ते हें दिता, रेंट दिता, तांकां पयशे कोण दितलो? ते झेडाय हॉटेलान तांकां सगळ्यांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें अशी म्हाजी मागणी आहा. आनी हे सेफ्टी तेंच्यांनी घेवपाक जाय, कित्याक प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी हें फोडपाचें न्हू. ते एक वन्स फॉर ऑल तेंच्यांनी एक परफेक्ट काम करून ते क्लियर करपाक जाय. एवरी नाव एंड फोडटा कोणा विचारनासतना बरें ते फोडले फोडटा मागीर ते रिफिलिंग सारकें करना, लेवलिंग सारकें करना. त्यांच्या ऑफिसरांक विचारलें ते म्हणटा हे मेरा काम नहीं है. मेरा काम किसका, तुमकां तोडने का ही काम है. फूल फोडून ठेवता ते आनी झेडाय हॉटेल प्रॉफीट करता. हे आमी सफर जाता हांगसर, शॉपकीपर सफर जाता, लोक सफर जाता. लोकांचे गाडयो तुमी पळय हांगसर बरे प्लेन आसले ते आतां ते हेवटेन त्या वटेन डाक गाडयो जाता, प्लेन करना. बाबा तेंची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. ते बाबा खणले लेवल करा, परफेक्ट लोकांक बरें करून दिया. ना ते खणलेले अशें वयर अशें ढीग घालतले आनी चलले ते. ये खड्डा इधर खोलने के बाद हमारा इधर 30-40 दुकान है. इधर पूरा दुकान में कुछ भी धंधा नहीं है, बिल्कुल कुछ धंधा नहीं है. ऐसा हो गया है. दो तकलीफें हैं. अभी रेंट भी देना पड़ता है 20-20 हज़ार रुपये एक दुकान को, तो कहाँ से दे दो हम लोग? ये तकलीफ हो रहा है हम लोग. सो कितने बार ऐसे खोदता है ये लोग? ये मुझे लगता है हर 6 महीने में खोदता ही है. खोद के बाद में उन लोग क्या जल्दी काम खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है. वो खोद के बाद महीना भर रखेगा, फिर बाद में सबको तकलीफ में डाल के ऐसा ही चला जाएगा और लेवलिंग नहीं करेगा. बाद में बारिश आने के बाद पूरा खड्डा ही खड्डा, गाड़ी आने का जाने का कोई इधर पूरा बिल्डिंग में गाड़ी आता ही जाता है, वो बिल्डिंग में गाड़ी भी नहीं आने सकता है. ऐसा हो गया है. और इससे पहले एक हमारा मैं ये बिल्डिंग में रह रहा हूँ मैं, ये बिल्डिंग का बोर भी ऐसा ही इन लोग का लीकेज की वजह से बोर बंद करना पड़ा हम लोग को, और बोर पूरा निकाल के दे दिया, निकाला. बाद में टैंकर से पानी मंगाना पड़ा. तो बहुत तकलीफ होता है इनकी वजह से. Congress's Elvis Gome too chimed in on the issue, charging that the government has turned a blind eye to the ticking time bomb on Vasco. Listen. माटवे पळय कितें घडलां, माटवे चिकाली ग्रामपंचायत एरियान जंय पेट्रोल पायपलायनींतल्यान फुटून लोकांच्या घरांनी म्हणजे उदकान पावलां. ग्रावंड उदक जें आसा तें आतां
बाद जाल्लें आसा तें इतले बेगीन उजार सुद्दां करूंक मेळचें ना आनी जो रिस्पॉन्स मेळपाक जाय आसलो स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान ऑर डिस्ट्रिक्ट आमचे ऑथॉरिटीज जे आसा तेंचे कडल्यान मेळपाक जाय आसलो आनी जो कायद्यान बरयला डिझास्टर मॅनेजमेंट कसो करपाचो कित्याक हो जावन आसा एक डिझास्टर तुम्ही जर डिझास्टराचें डेफिनेशन पळयलें जाल्यार क्लियरली हो जावन आसा एक डिझास्टर आनी हो डिझास्टर हँडल करपाक तांकां कळना हेंचे कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आसा जाल्यार सुद्दां तो प्लॅन तांकां चालीक लावंक कळना म्हणून हांवें आज नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा तांकां चीट बरयल्या हाजे पयलीं ही पायपलायन फुटलेल्यो हाजे पयलीं पिल्फरेज जाताली म्हणजे पेट्रोल चोरून वताले ही प्रकरणां आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या आनी हाजे पयलीं उजो लागलेलो आनी उजो लागून लोक मेल्लो तरी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट जो आसा तो रिस्पॉन्स दिवपाक पावना कित्याक तांकां ते पडोना तांकां ते इव्हेंटच करूंक जाय इव्हेंट करपाक जायना जाल्यार कोणाक तरी मुखार काडून इव्हेंट करूंक जाय असलें चल्लां म्हणून म्हाका आज हें करचें पडलें सेंट्रल लेवलाची डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही चीट बरोवची पडली की बाबा तुम्ही तरी या आनी हें पळोवया कितें चल्लां तें कित्याक हो आमचो गव्हर्मेंट आमचे डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटीज सामक्यो म्हणजे युजलेस जावन पडल्या ताका लागून हें म्हाका करचें. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for GOA365. Residents of Rumda Mall, Doorlim, have raised strong concerns over illegal constructions cropping up in their village. Following an official complaint, the local panchayat carried out an inspection to ascertain the facts. आमच्या शेताचं त्याला बांधकाम बांधला आणि प्लस माझं आमचं पाईपलाईन आणि चेंबर भितर घेतला आणि करून काढला त्यांना आम्ही आता येऊन विचारले बाबा तुम्ही कितें केला तेन वयल्यान चेंबर भितर घेतला आणि पाईपलाईन भितर घेतला मागीर फाल्यां आमी आमचे कशें सारकें करतले बी तशें म्हणटा की आपल्या कांय खबरूच ना म्हणटा तो असं म्हणपा लागले सो मागीर आमी पंचायतीन गेली जाल्यार सरपंचान आमचे रोखडे एक्शन घेतले आणि ती येयली हांगा इन्फेक्शन घेता. सो तुमकां हें कितें जाय काडले जाय न्हू काडलेले जाय आमकां कितें आमचो पार्किंग एरिया न्ही ती पार्किंग जागो तो गाडी बिडी आमी खंय थंयतली म्हणजे आज सध्या रस्त्यार दवरपाची परिस्थिती येयली तुमगेली आमकां आतां पार्किंग ना हांगा तेन्ना हे पार्किंग हे आमकां सांगनासतना तेमी बांदलेले आहा तेन्ना आमी कितें करपाचें आतां पंचायतीन एक्शन घेवपा जाय न्ही बरोवपाचें पंचायत म्हणटा फक्त आमचे कडेन हावजिंग बोर्डानूय करपाक आनी हावजिंग बोर्डा करता आतां आमी एप्लाय केल्ले आहा तेका न्ही तेन्ना तेंच्यांनी आतां येवन पळयल्ले आहा न्ही तेंच्यांनी तें सारकें पळोवपाचें पाईपलाईन भितर घेतला चेंबर भितर घेतला पायप भितर घेतला चेंबर भितर घेतला आणि त्याने बांधकाम केला आणि ऑलरेडी त्याने भाड्याक दिवपाक सगळें प्लॅनिंग केला 10,000 खंय त्याने भाड्याक दिला तो वयलो आता छप्पर घालपाचो इतको तुरला त्याच्या इतकें सगळें केला त्याने आता मागीर आमी गाडी खंय दवरपाचें म्हणजे तुमी मागता बेगीच्या बेगीन हे डेमोलेशन करून तेंच्यांनी ते काडपाचें मोडपाचें सरपंचान आमचें ओके तुजें नांव कितें ती सरपंच आमचे सांगल्या बरोबर तिने रोखडे 2 दिसां भितर एक्शन घेतले कसली सरपंच सगळ्यांक मेळची सगळ्या हितून आसची अशी सरपंच एक्शन जावची आसा अजून फक्त इन्स्पेक्शन तरी ते तरी केले न्ही तिने तुजें नांव ती सांगता आमी वचून पंचायतीन कंप्लेंट केले हावजिंग बोर्डाक तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना म्हणटात तो लोक म्हणटा पूण हांगा कोणाकू नाका हे केल्ले कोणाकू नाका पूण ती खंय वचून कंप्लेंट करता पूण ते कोण एक्शन घेयना पूण आतां ही सरपंचान बाबा एक्शन घेतला 2 दिसां भितर ती आतां येयली आनी पळोवन गेले बोले ना हाउसिंग बोर्ड के लेके पंचायत दोनों मिलकर करेंगे बोलते करेंगे एक्शन लेंगे हम लोग लीगल इधर आए थे साइड इंस्पेक्शन पे आए थे चेक इलीगली है इधर तो जो भी है सब मीटिंग डिस्कस करके सब ये करके लेंगे एक्शन लेंगे और हाउसिंग बोर्ड को भी लेटर करेंगे हम लोग. अभी ये बहुत साल से हो रहा है इस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है इसका पंचायत इन लोग को संभाल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है पंचायत क्यों सपोर्ट करेगा पंचायत तो नहीं ये पहले से ही करना था बॉडी एक नहीं रहता है ना चेंज होते जाता है बॉडी तो वो क्या होता है करने के लिए मिलता ही नहीं मतलब. तो अभी आपका नेक्स्ट क्या रहेगा एक्शन वही ग्राम सभा में भी हुआ है इसके बारे में डिस्कस और लेटर हाउसिंग बोर्ड को भी भेजेंगे हम लोग और पंचायत हाउसिंग बोर्ड मिलके क्या है वो देख लेंगे और बॉडी मीटिंग मेंबर्स लोगों को भी लेके बात करेंगे बाद में एक्शन लेंगे हम लोग. किती दिस तुका हे किती चल्ला हांगा इलिगलिटीज बरेच वाडले हांगा सो काली ग्रामसभेक इशू हॉट डिस्कस जाल्लो आसा सो एज पर द कंप्लेंट्स आमी एक्शन घेवपाक ऑलरेडी डिसिजन घेतलेला ग्रामसभेक. किती दिस सांगा हेंय चलता तुजे ऑपोजीट आसा थंय पळयात ही जर अशी रोडाचेर बांदली आनी पार्किंग प्लेसीचेर बांदल्या लोकांनी गाडी पार्क करप खंय इवन शॉप्सां बी ना पळय एक्सटेंड जावन रोडार पावल्यात फ्लॅटां ती एक्सटेंड करून शॉपां केल्या पाहिजे
सो पंचायतीक कितें आसा हितून रोल तुमकां पावर बीन ना तें करपाक पावर म्हणजे हावसिंग बोर्ड असल्या कारणान आमकां एक्शन घेता आसतना टुगेदर हावसिंग बोर्ड आनी पंचायत टुगेदर एक्शन घेवची पडटली त्या प्रॉपर्टी हावसिंग बोर्डाची सो हावसिंग बोर्डाचो आमकां तेका जाय पडटलो फर्दर एक्शन घेवपाक म्हण तुमी आतां हावसिंग बोर्डाक कळयतले ग्रामसभेक डिसिजन जाल्लें आसा बट हें आतां खूब ओरगेशन जाता हेजे पयलीं तुमी कितें कम्युनिकेट केला हेजे एका हावसिंग बोर्डाक इलिजिबिलिटी जाता न्हू हांगा पास्ट इश्यू म्हाका खबर ना सर कितें आसलें Not only parking spaces have been hampered, but some shops, according to locals, have also crept onto roads. Listen. फुडल्यान फाटल्यान दोनी कडेन वाडयला हय ती दुकानां काडून भाड्यान बी दितात ते होवपाचें आमी कितें वयल्यान कितें पडल्यार बंद मारतात जशें की तेंचे घरान उडयतात तशें ते आमकां नाका आनी पार्किंग जागो खंय आहा भलतोच लोक गाडी हाडून दवरतात पार्किंगा जागा रुमां बांदतात आनी दुकानां घालतात आमी खंय करपाचें ते आमकां जाय म्हणजे तुमगे हे सगळे काढले जाय हय आमकां सगळें काडलें जाय काडटा 8-10 हजार भाड्यान दितात रुमां विचारल्या वयर सांडपणां उडयतात इलिगल जाल्यार अशें करपाचें ना ते आमकां केल्लें जाय कशे भाशेन बरें बेगीन करात Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. In a bid to stabilize domestic prices and increase availability, the government has imposed a ban on onion exports until March next year. The Directorate General of Foreign Trade announced this move, highlighting the ongoing concerns about rising prices. Our correspondent will provide further insights into this crucial decision. Stay tuned. The government's decision to ban onion export until March 31st, 2024 comes as a response to escalating prices and a strategy to boost domestic availability. Local vendors in the national capital are already selling onions at Rs 70 to Rs 80 per kg, prompting the need for immediate measures. Earlier initiatives such as selling buffer onion stock at the subsidized rate of Rs 25 per kg and imposing a minimum export price have been implemented to curb escalating prices. However, the latest move involves a complete prohibition on onion exports, emphasizing the gravity of the situation. The impact of this decision on consumer and the market will unfold in the coming months. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for GOA365. There's been a significant development in the political landscape. Trinamool Congress's Mahua Moitra has just been expelled from the Lok Sabha. Her 5-year journey in the Lok Sabha was brought to an abrupt end in connection with the cash for question case that sparked heated debate within the parliament. Let's delve into the details of this controversial expulsion. Just hours after the Ethics Committee report recommending the expulsion of Mahua Moitra was tabled in the Lok Sabha, the Trinamool MP faced the unprecedented decision to be ousted from the lower house. The allegations revolved around her purported acceptance of cash and gifts from industrialist Darshan Hiranandani in exchange for the misuse of a parliamentary login. Despite a plea from the Trinamool party to allow Moitra to speak during the debate, she was denied a voice in the matter. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other.
The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he is one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim ham hinstro manobikatar jodi ami keu hoi, sojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Lok Sabha Speaker Om Birla declared this House accepts the conclusions of the committee that MP Mahua Moitra's conduct was immoral and indecent as an MP, so it is not appropriate for her to continue as an MP. The decision to expel Moitra was based on the committee's findings that her conduct was deemed unacceptable, leading to her removal from the Lok Sabha on December 8th. The opposition, including Congress leader Sonia Gandhi, rallied behind her during the aftermath, criticizing the hasty proceedings and lack of time for a thorough review of the 495-page Ethics Committee report. दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The fallout from Mahua Moitra's expulsion has become a rallying point for the opposition, with Trinamool Supremo Mamata Banerjee condemning what she called injustice against Moitra. Banerjee accused the government of betraying democracy and expressed solidarity with the expelled MP, emphasizing her representation of women and the younger generation. As this political drama continues to unfold, it raises questions about the due process and the speed at which such critical decisions are made in the parliament. Srishti Athanekar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. We had spoken of rain on the 10th and 11th during our previous forecast. But according to the latest reports from the Met, it looks like we are in for some rain on the 9th as well. IMD says the showers will be brief and scattered, but warns citizens to remain prepared for thunder showers.
Now we are anticipating rain on only these 3 days, that is the 9th, 10th and 11th. IMD predicts the weather will clear up again after the 12th, but the forecast on that will only become clearer in the coming days. Focusing on Saturday, we are anticipating a few spells of rain and maybe 1 or 2 thundershowers. Citizens are urged to stay indoors in case of lightning. And in case you are outdoors, the protocol remains the same. Avoid open spaces and standing under tall structures like trees. Besides this, Saturday is likely to be hot and humid. The maximum is predicted to reach 34 and the minimum is expected to hover around 22. There are no weather alerts issued yet, but citizens are urged to stay updated with the forecast in case IMD does raise an alert. Rain, scattered thunder showers expected on 9th, 10th and 11th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No alerts issued for boat owners along Goa coast. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.